ilaallu ta'a. Kaayyoo guddaan koorsii kanaa immoo nuti barattoonni innovative yookiin creative oomisha tokko product tokko yookiin service tokko developed akka goonuuf barnoonni kun kan support yookaan encourage kan nu godhu ta'a jechuudha. So kanaaf immoo wanta addaa qarshii yookaan material resource wanta biraa hin barbaachisu. Inni jalqabaa fi inni murteessaan idea value qabu yookaan immoo thought value qabu qabaachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Why? Because thought is the origins of all wealth, all material gain, all success, and all what you want in your life. One day jechuudha. So let's start to the topic. Let's go. So the first one is under introduction, an historical origin of an entrepreneurship. This entrepreneurship is defined or described in different centuries by different means. So in the 17th centuries, a person who has signed a contractual agreement with the government to provide stipulated products or to perform service was considered as an entrepreneur. So this person is we call an entrepreneur who make an agreement with the government to perform service or to make products. We call an entrepreneur. So jarra kudha torbaffaa keessatti namni entrepreneur hojii uuman tokko maal jedhama mootummaa hojii walii galtee mallatteessitoo productii oomisha yookaan immoo servicii tokko perform kan godhu kun maal jennaani entrepreneur jedhameetoo jarra kudha torbaffaa keessatti define kan godhamedha jechuudha. In the 18th century, the first theory of an entrepreneur has been developed by Richard Cantillon. He said that an entrepreneur is a risk taker. So jarra kudha saddeettaffaa keessatti immoo an entrepreneurin kun nama Richard Cantillon jedhamuun developed kan ta'e theorin kun nama maalidha riskii fudhatudha jechuudha. Nama riskii yookaan immoo responsibility fudhatee waan san hojii san gaggeessudha jechuudha. So this is an entrepreneur in 18th century defined by a risk taker. So in the late of 18th and early 20th century, an entrepreneur was viewed from an economic perspective, that an entrepreneur organizes what he have and operates an enterprise for a personal gain. We call this person is an entrepreneur in 19th and 20th centuries. Jarra kudha salgaffaa fi digdamoota keessa immoo maalidha namni resource qabu organize godhee operate godhee personal gain yookiin immoo profitidhaaf hojjetu kun maal jenna entrepreneur jenna yookiin immoo nama hojii uumu jenna jechuudha. So the definitions of an entrepreneurship can be defined as the process of creating something different, and better with value by devoting the necessary time, effort, by assuming accompanying a financial, physical, and social risks, and receiving the resulting monetary reward and personal satisfactions. So entrepreneurship in kun maalidha adeemsa processidha waan adda ta'e itti uuman creating something different wanta adda ta'e kan itti uumamudha jechuudha. And better with value, valuun inni immoo material dura walirraa organize ta'e yookiin combined ta'e sanirraa value adda ta'e yookiin immoo better ta'e kan nuuf kennudha jechuudha. Kana kennuudhaaf immoo devoting necessary time yeroo guddaan irratti invest kan ta'edha jechuudha. Akkasumas effortiin garagara humni garagara resource financialiin garagara kan irratti invest ta'eetoo waan sun maal nuu kennudha monetary reward qarshiidhaan reward akka badhaasatti hojii san gumaachuu keenyaaf yookaan immoo personal satisfaction waan san hojjenneetoo hawaasni irraa tajaajilamuu fi rakkoo customerii need fi wanti meet gochuudhaan yookiin immoo satisfy gochuudhaan nuti personal satisfaction kan irraa argannu kun maal jenna entrepreneurship jedhama jechuudha overall. So entrepreneurship is the art of identifying a viable businesses or feasible businesses in terms of profitability, in terms of market opportunities or something else. Just it is a viable businesses or opportunities of mobilizing resources to convert those opportunities into a successful enterprise through creativity, innovation, risk-taking, and a progressive imaginations. Ammas entrepreneurship in kun maal identifying it adda baasudha jechuudha viable business. Biizinasiiwwan mul'atan yookiin immoo bu'aa qabeessummaan isaanii irratti mul'atu fi biizinasii san keessa turtiin isaa yookiin immoo karaa leegaalii environmentiidhaan affectii hin qabne ilaaluun kunis maal jedhama entrepreneurship jedhamudha jechuudha. So engaging in entrepreneurship shifts people from being a job seeker to job creators, which is critical in countries that have what high levels of what unemployment.
namoonni engaging or participating or involving in entrepreneurship shifts people from what being job seeker to job creators. Namoonni entrepreneurship yookaan entrepreneur ta'an maalla hojii soquu irraa gara hojii uumuutti kan ce'anidha jechuudha. Kun immoo baay'ee barbaachisaadha, critical in countries that have high levels of unemployment. Biyya namni hojii dhabdummaan keessatti baay'ate keessatti hojii uumuun immoo baay'ee barbaachisaadha jechuudha. So the other one is an entrepreneur. We defined earlier what it means an entrepreneurship. Now let us define an entrepreneur. An entrepreneur is a person who creates a job, not a job seeker. He who has a dream, has a vision, willing to take the risk and make something out of nothing. We call this person is an entrepreneur. From an economist view, entrepreneur is one who brings the resources, labor, materials, and other assets into a combination that makes their value greater than before, and also one who introduces changes, innovations. So asirraa yookaan entrepreneur jechuun nama maal godhuudha, hojii uumuudha malee nama hojii soquu miti jechuudha. Abjuu kan qabudha, waan tokko develop gochuudhaaf, sarvisii tokko dhiyeessuudhaaf, sistema tokko namni develop gochuudhaaf, create gochuudhaaf nama abjuu qabudha. Has vision, mul'ata kan qabudha. Willing to take the risk. Riskii yookaan immoo responsibility kufaatii biizinasii san yeroo uumuudhaaf develop gochuuf deemu hunda jiru fudhachuudhaaf nama open minded ta'edha jechuudha. Make something out of nothing. Wanta amma hin jirre irraa wanta jiru tokko hojjechuuf jechuudha. Fakkeenyaaf reesoorsii raw maateriaalii garaagaraa walitti fiduudhaan wanta vaaliyuun isaa isa duraarra adda ta'e namni uumu kun maal jenna, entrepreneur jenna jechuudha. So from an akka economistiitti immoo maalidha, nama reesoorsii bring godhu akkasumas humna nama maateriyaaliiwwan meeshaa dheedhii fi other assetiiwwan garaagaraa walitti fiduudhaan wanta addaa namni uumu kun maal jedhama, entrepreneur jedhama jechuudha. The other one is types of an entrepreneurs. There are three types of an entrepreneur. The first one is an individual entrepreneur. An individual entrepreneur is a person who started, who or acquired or franchised his or her own independent organization, or who run his or her own organization independently and take a responsibility for their lose and gain 100%. We call this person is an individual person. The second one is an entrepreneur. An entrepreneur is a person who does an entrepreneurial work within a large organization. Nama dhaabbata guddaa keessa hojjetudha jechuudha. Inni dura immoo nama ofiisaatiif hojii biizinasii mataa isaa run godhudha. Kanaafuu kufaatii fi milkaa'ina isaatiif itti gaafatamummaa kan fudhatu matuma isaa qofa kan ta'edha jechuudha. So the third one is an entrepreneurial organization. An entrepreneurial function need not to be embodied in a physical person kan daangeffamu osoo hin taane hawaasa bal'aa kan ta'ee fi iddoo guddaa jara sadan hundaaf keessatti kan hammatudha jechuudha. The other one is the role of an entrepreneur. The role of an entrepreneur maalidha? Balanced industrial development in akka dhufu kan taasisudha. Guddina industry develop akka ta'an, balanced regional development naannoleen akka guddatan sababa kan ta'udha. Generation of employment opportunity hojjettootaaf carraa hojii kan banudha. Kunniin hundi garamiin kan argamanidha, karaa entrepreneurship kanaan yookaan immoo karaa entrepreneur hojii uumtoota kanaan kan argamanidha jechuudha. So entrepreneurs are at the core of the industrial development which results in greater employment opportunities to the unemployed youth and increase in per capita income, higher standard of living, increased revenue to the government in the form of income, sales tax, export duties and import duties, etc. So this is what we call the role of an entrepreneur it have in economic development. So gahee hojii uumtonni guddina dinagdee keessatti qabanidha jechuudha. Tokko carraa hojii uumuudha, lammaffaa immoo jiruu gaarii jiraachuudha jechuudha, wanta deliver yookaan provide godhan san irraa ka'uudhaan. Akkasumas mootummaadhaaf immoo taaksii isaan kaffalan akka ol ka'uuf sababa kan ta'udha jechuudha. So kunniin hundi gahee entrepreneur guddina dinagdee keessatti qabanidha jechuudha. So improvement in per capita income is one role of what an entrepreneur in economic development. The second one is unemployment opportunities. So entrepreneur creates their own products or services, or it creates its own systems. So when he runs his businesses, so he creates what unemployment opportunities. So this is very important and critical in a countries where a high level of unemployment there in that countries. The third one is inspire others toward the entrepreneurship.
So inspire, motivate, or encourage or support the other entrepreneurs to join in entrepreneurship, to develop new products or deliver new service or create a new systems. So this one role, or what it's a motivative or inspire others toward an entrepreneurship. Kana jechuun carraa hojiin ni uuma, per capital galiin isaan argatan akka ol ka'uuf sababa kan ta'udha. Namoonni biroo immoo akka hojii uumuu kana keessatti akka hirmaataniif kan inspire godhudha, yookaan immoo motivate kan akka hawwiitti yookaan immoo bakka positive sila ta'eef akka keessatti hirmaataniif kan carraa banudha jechuudha. The fourth one is balanced regional development. Entrepreneurs help to remove regional disparities in economic developments. And the fifth one is enhance the number of enterprise. Bizinasonni garagaraa akka bananiif, akka banamaniif, akka baay'ataniif sababa kan ta'udha jechuudha. Balanced regional development gaafa jennu naannolee gidduutti guddinni wal fakkaataa yookiin immoo wal gita ta'e akka dhufuuf sababa kan ta'udha jechuudha. Maaliif sarvisii fi oomisha garagaraa oomishuudhaan naannoowwan keessatti akka babal'ataniif sababa kan ta'udha jechuudha. The sixth one is provide diversity in firms. Entrepreneurial activity often results into the creation of a variety of firms in a region, or this diversity it fosters what economic development and growth rather than homogeneity. When a number of firms increase in the market or in the region in a diverse way, so they deliver a diverse service or produce a different products and deliver or create a different systems. This create what this encourage heterogeneity rather than homogeneity. So entrepreneurship, or the role of entrepreneur in an economic development, it provide what diversity and firms. The other one is what economic independence. Diversity in firms gaafa jennu namoonni garagaraa hojii yoo uuman hojii garagaraati fi sarvisii garagaraati fi siistama garagaraatu uumu. Kanaafu entrepreneurshipiin hojii uumuun kun maalidha? Diversify kan ta'edha malee hojii tokko naannoo hunda keessatti kan ta'edha miti jechuudha. Namni hunduyyuu kennaa mataa isaatii fi dandeettii garagaraa waan qabuuf wanta garagaraa gabaatti kan dhiyeessu sila ta'eef jechuudha. So the seventh one is what economic independence. When they earn salaries or earn something from by delivering service and products or creating something systems, they earn what their income. So there is an economic independence and provide market efficiency. And the other point is what who becomes an entrepreneur. We define what it means an entrepreneurship, what it means an entrepreneur. Now, who becomes an entrepreneur? So the first one is the young professional or the educated person can be an entrepreneur. Why? Because he knows, he learns about what it means an entrepreneur, and he has a vision, he has what a dream for creating something new from the existing raw materials or from the existing technology systems, and anything doesn't matter. So the young professional becomes an entrepreneur. The second one is the inventor. The inventor is someone inventing new technology or new material or new systems, or it may be high tech, or it may be based on traditional technology, or it may be a new product it may provide, or it may be a new idea. This is so the inventor is the second an entrepreneur. And the third one is the excluded. So young professional gaafa jennu namoota baratanii fi waa'ee kanaa kan sirriitti keessa gadi beekan ta'uu danda'u, hojii uumaa ta'uu danda'u. Lammaffaa immoo inventara yeroo jalqabaatiif waan wayii invent gochuu yookaan immoo sarvisii yookaan productii yookaan yaada addaa ta'uu danda'a, haala addaatiin barsiisuu ta'uu danda'a. Inni kun maal jennaan? Inventara jennaan. Sadaffaa irratti immoo excluded kan jennudha. Hawaasa irraa adda baanii kan jiraatan because of place irraa ta'uu danda'a, wanta garagaraatiif yookaan immoo minority or religious minority or ethnic minority irraa kan ka'e hawaasa bal'aatti join gochuu kan hin dandeenye, ammas sababa kanaaf ofuma isaaniitiif hojii isaanii uumanii wanta adda addaa wajjin interact kan godhan kunniin the excluded jennaan jechuudha. So the other topic, and a very impressive topic, is what qualities of an entrepreneur. So in order to be successful, an entrepreneur should have what the following qualities. Let's start. The first one is opportunity seeking. So opportunity seeking is what is a favorable set of circumstances that creates a need for a new product
or service or a business, or searching, identifying the opportunities that for creating or delivering services into the market or developing. So opportunity seeking is the first qualities of one entrepreneur. So carraa jirutti fayyadamuudha jechuudha. Carraa jiru sanitti fayyadamaniitu oomisha yookaan sarvisii yookaan waan tokko provide gochuu danda'u jechuudha. Lammaffaan immoo qualitiin entrepreneur namni hojii uumaan tokko qabaachuu qabu. Second one is an preserving jechuudha yookaan immoo commitment. An entrepreneur always makes a concentrated effort towards the successful completion of a goal. So an entrepreneur preserves and is undeterred. What undeterred? And challenged ta'uun qabaatu jechuudha. Undeterred by uncertainties, risks, obstacles or difficulties which could challenge the achievement of what the ultimate goal. So let's take one example. If some one wanted to develop a new product, so when he developed this new product, it faced by what different challenges, uncertainties, what risks and obstacles, and there is a skepticism and what different opinions. So those challenges cannot stop from achieving his ultimate or her ultimate goal. So this is the qualities of one entrepreneur it have. So kana maal jennaani preserving jenna jechuudha. Namni tokko oomisha yookaan immoo product service tokko dhiyeessuuf gaafa ka'u, so jalqaba irraa kaasee haga dhumaatti karaan isaa guutumaan guututti kan bu'aa bayii hin qabaanne hin ta'u. So bu'aa bayii sun hundi immoo isaan nama san dubatti kan deebisu sun kan hin ta'u miti ta'uun qabaatu jechuudha. Kanaaf committed ta'eetu ultimate goal isan galmaan ga'uu qabaata jechuudha. Kanaaf immoo Thomas Edison balbii yookaan laayitii kana si'a kuma ol kan shaakaleetu booda waan kana contribute godheedha waan ta'eef, so akkuma san nuti si'a tokkoo fi si'a lamatti yaallee qofa dubatti kan deebinu sun taane haga dhumaatti waan san irraa haga ga'amutti productiin yookaan servisiin sun itti committed ta'uudha jechuudha. So Edison is now famous for saying that genius is 1% inspiration and 99% is perspirations. So this is the second qualities of one entrepreneur. It have preserving or commitment. The third one is risk taking. So set their own objective where there is a moderate risk of failure and take calculated risks. We learn in this kinds of types of risks in operation management. That is, there is 4 types of risks: max, mini-max, opportunity loss table, and the other also there in operations. So if you want to revise and read. And the other one is what we can get from risks. So gain satisfaction from completing a job well, and not to be afraid of public opinion and skepticism when we take a risk. So we are not be afraid of public opinion and skepticism. Take responsibility for their own actions. We take responsibilities for our own actions. This is what risk taking. So what's the importance of risk taking? It builds self-confidence, create a feeling of leadership, create a strong motivation to complete what a job well. This is what we call the importance or the significance of risk taking. So risk taking responsibility fudhachuu gaafa jennu, so self confidence of amanamummaa keenya kan itti guddifannudha. Feeling of leadership, hojii sana irratti dura bu'ummaadhaan akka hojjennuuf sababa nu ta'a. Lammaffaa irratti immoo strong motivation, kaka'umsa guddaadhaan hojii sana akka xumuruuf kan nu taasisudha jechuudha. The fourth one is what? Demanding for efficiency and quality. Demanding for efficiency and quality. Demanding for efficiency and quality. Efficiency means that producing results with a little wasted effort, whether it is a time or other resources. And a quality, when we say quality, that is an ongoing process of education, communication, evaluation, and constant improvement of the goods and the service to meet the customer needs in a way that exceeds the customer expectations or expect. Quality gaafa jennu is continuous improvement good yookiin services sanarratti taasifamuudha jechuudha. Hanga inni fedhii fi needii customer san meet godhutti, akkasumas immoo beyond customer expectations or customer expect maamiltoonni hanga eeganii olitti waan san quality isaa dabaluu kan jennu kun
maal jenna quality jennaan jechuudha. So the importance of quality as reduction of waste qisaasa'uma gadi kan hir'isuudha jechuudha. Lammaffaa cost effectiveness baasii irratti ba'us gadi kan hir'isuudha jechuudha. Lammaffaa irratti sadaffaa irratti increase in market share. Customer prefer to buy the same product again and again if they are satisfied with the quality. So again and again. So in this case, customer retention is very important, and the customer attraction is also important. Why? Because you have high quality products or you deliver a quality services, so customer can use again and again your products and your services. So when this is also you earn a better profitability. So better profitability, better quality of product satisfy customer. It increase customer means that it increase in sales. So it increase in sales means that it increased in shares in market, and consequently what it increased profits. Quality product yookaan service gaafa dhiyeessinu maalidha, customeroonni keenya ni dabalu. Isaan dabalan jechuun immoo gurgurtaan product yookaan service irratti qabnu ol ka'aa deema. Isaas sun ol ka'e jechuun immoo gabaa keessatti qabiyyeen sheeriin nuti qabnu guddachaa deema. Inni kun guddate jechuun immoo bu'aan nu product isaan yookaan service isaan irraa argannu ol ka'aa kan deemu ta'a jechuudha. Kuni quality irraa kan dhufudha. The fifth qualities of an entrepreneur is information seeking. So one entrepreneur cannot work the products or services on a guesswork. Instead, what they spend time collecting information about their customer, competitors, suppliers, relevant technology in the market. So gathering this relevant information is crucial to ensure the entrepreneur makes for making what well-informed decisions. For making a decision, gathering a relevant and important information is very important. So from where we can gather this information? So from market. So we know about the market, about supply, operation, finance, legislation, and infrastructure are important for an entrepreneurs. So kanarratti information ragaa gahaa ta'e sassaabuu jechuudha. Oomisha isaaniin dura wannaa gochuudhaan dura. Number 6, goal setting. So goal setting is the 6 qualities of an entrepreneur. It's a general direction or a long-term aim that you want to accomplish. It is not specific enough to be measured. So whether your goal is your plan or your goal, it can be achieved within 5 years or 3 years or 1 year or 2 years. It's more than that. This so according to your plan or according to your goals. Under this, there is an objective. Objectives are what is specific and measurable. They are concise and specific. Think of the word object. You can touch it. It is there. It is actual. It is finite. So goal gaafa jennu kaayyoo keenya isa guddaa karoora kaayyoo keenya isa guddaadha jechuudha. Waggaa 5, waggaa 3, waggaa 2, waggaa tokkotti kan xumuramuu danda'u kun maal jennaan goolii jennaan jechuudha. Goolii kana jalatti immoo goolii keenya galmaan ga'uudhaaf maaltu nu barbaachisaa? Objektiividha. Objektiivii jechuun immoo specific measurable kan daanga'ee fi kan safaramuu danda'udha jechuudha. Ji'ootaan waggaadhaan maal akka gooneetoo kaayyoo keenya isa guddaa san dhugoomsinu kan ta'edha jechuudha. They are concise and specific. Think the word object. Objektiiviin kun maalirraa? Objektii irraa ka'e. Objektiin kun immoo wanta tuqamuu danda'u. You can touch it yookaan real kan ta'edha jechuudha. It is there kan jiruu fi it's actual kan ta'edha. Or it is finite lakkaa'amuu kan danda'udha. Akka goolisan large enough can not specific enough kan hin taane miti jechuudha. So our objective is, in brief, it is smart. Smart, it means that specific, measurable, attainable, relevant, and time bounded kan ta'edha jechuudha objective in game. So this is under goal kan ta'edha. The 7th quality of an entrepreneur is what? Planning. Planning is what? Planning is making a decision about the future in terms of what to do, when to do, where to do, how to do, and by whom to do, and using what resources. It answers when we plan for developing new products or new services to the market or to the customers. So and understanding and fulfilling those all criteria is very important and expected from one entrepreneur. So karoora gaafa jennu hararra teenyeetu murtee nuti murteessinudha. Gara maalii? Gara wanta fuulduratti hojjennu san. Maal akka hojjennu, yoom akka hojjennu, eessatti akka hojjennu, akkamitti akka hojjennu, eenyu wajjin akka hojjennuu fi qabeenya reesoorsii akkamiitiin akka hojjennu adda baasuu qabna jechuudha.
So the eight qualities of an entrepreneurship is what an entrepreneur is: persuasion and networking. Persuasion is a way of convincing someone to get something or make a decision in your favor. Or persuasion, it means that convincing someone or persuading someone in order to support his idea or for working together or for interacting together. Just persuasion is very important. Why? Because we purchase goods from people and we sell goods to people. We need support from people. We work with people. So without people there is no businesses. So persuasion gaafa jennu nama convince gochuu yookaan immoo amansiisuu jechuudha. Wanta hojjechuu barbaanne san wajjiniin hojjechuudhaaf yookiin immoo gara keenyaan deeggaraniitu akka nu wajjiniin hojjetaniif waan san amansiisuu jechuudha, based on logical and reasonable way can ta'in jechuudha. So we purchase goods from people. We purchase goods from wantoota gudii namoota irraa kan binnuudha, namootattis kan gurgurruudha, support illee namoota irraa kan barbaannuudha, wajjin hojjechuus namoota wajjin kan barbaannu waan ta'eef kanaaf wajjin persuade godhaniitu wajjin hojjechuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Without people namaan ala businessiin hin jiraatu waan ta'eef jechuudha. The other one is networking is an extended group of people with a similar interests or concerns who interact and remain in informal contact for mutual assistance or support. So networking, it means that interacting with the stakeholders in brief. Under stakeholders there are 6: customer, employees, investors, governments, and others are included in stakeholders. So interacting or making a networking for businesses or for similar interests, building a networking is what another qualities of what an entrepreneur. The ninth and the last qualities of an entrepreneur is building self-confidence, self-awareness, and self-esteem. Those all is important for building self-confidences. So one entrepreneur, it may have what general management skill and the people management skill. So when we say general management skill, those are skills required to organize the physical and the financial resources needed to run the venture. Some of the most important general management business skills are strategy skill. Strategy business on ittiin deemudha jechuudha. As an ability to consider the business as a whole, to understand how it fits within the market, within its marketplace, how it can organize itself to deliver the value to its customer, and the ways in which it does this better than the competitors. Strategy skill gaafa jennu, in brief, strategy skill means that understanding or analysis and SWOT analysis, strengths, weakness, opportunities, and threats, and how we can deliver our products and service better than what our competitors our competitors. That's what we call an strategy skill. Planning skill, as I mentioned earlier. So when to do, how to do, by whom to do, so by what resource we can do these products and the services. Just this is what the planning skill and the marketing skill, understanding about customers needs and wants, our competitors, our technologies, and wearing just having a marketing skill is what is a general skills. Haala gabaarratti plan irratti karoorsuu irratti kanneen ta'anidha jechuudha. So the other one is financial skill, an ability to manage money, to be able to keep track of expenditure and to monitor cash flow, but also an ability to assess investment in terms of their potential and their risks. So financial skill jechuun ana qarshii qabnu akkamitti akka manage goonu, akkamitti akka investmentii irratti hojjennu kan nu deeggarudha jechuudha. Financial skill. Project management skill gaafa jennu immoo projektii tokko akkamitti akka manage gooneetoo xumura isaa irra geenyu kan nu agarsiisudha jechuudha. Project managementii amma semesteera kanatti kan fudhannu waan ta'eef broadly akka koorsii tokkootti project managementii kana kan ilaallu ta'a jechuudha. Koorsii itti aanu keessatti. The other one is time management skill, an ability to use time productively, to be able to prioritize important jobs and to get things done to schedule. So yeroo manage godhanito taskii san galmaan ga'u jechuudha. The next one is people management skill. People management skill. Business are made by people, and the business can only be successful if peoples who make it up are properly directed and are committed to make an effort on behalf. So people management, namoota manage gochuudhaaf
manage godhanii wajjin hojjechuudhaaf iskiiliiwwan yookiin immoo dandeettiiwwan nu barbaachisan keessaa tokko communication skillidha jechuudha. Communication skillii kana gaafa jennu one way communication skillii ta'uu danda'a, two way communication skillii ta'uu danda'a. So maanaajeroota yookaan liidaroota asii gadi gara hojjettootaatti akkasumas hojjettootaa fi maanaajeroota gidduu two way communication skill akkasumas 7C communication skill fayyadamuudhaan namoota wajjin walii galuu jechuudha. So kun people management skill jennaan. The other one is leadership skill, an ability to inspire people to work in a specific way and to undertake the tasks that are necessary for the success of the venture contain actual leadership skill, motivate, influencing, persuading, or acting or giving a direction to the employees in order to achieve the desired objective or goals of contain actual. The other one is motivation skill, an ability to enthuse or motivate people to work in commitment to achieve that tasks or goals. Motivate gochuu yookaan immoo sisiyeessuu jechuudha. Hojjettoonni sun akka isaan hojii san si'aayinaan hojjetan. Inni itti aanee jiru delegationidha. Delegate gochuun hojii raabsuu jechuudha. Assign godhaniitoo hojii san gadi reduce godhanii namoota garagaraatti delegate gochuun dandeettii kana qabaachuudha jechuudha. Negotiation skill waan namoota wajjin walii galuu kan ta'edha jechuudha. So kana fakkaatudha jechuudha. Eshi inni biraa immoo who benefits from an entrepreneur's wealthy? Who benefits from an entrepreneur's wealthy? Entrepreneurota kanarraa eenyutu fayyadamaadha jechuudha. Eenyutu fayyadamaa kan jedhu akka gaafitti tokkoffaa irratti no entrepreneur works in a vacuum. So the venture they create, it touches the lives of many other people. To drive his or her venture forward, the entrepreneur calls upon the support of a number of different groups. So the entrepreneur works in a vacuum. So who can benefit from an entrepreneur? The first one is the employees who work in that business or in that services. They benefit from that services and that goods. Second one is the investor. They invest their monies or their times and working in that goods. Or lending some monies to the owner of that products. So the investors are also benefit from an entrepreneur. The third one is the supplier. It may supply raw material. It may supply different technologies or materials or product set. So supplier is also benefited from an entrepreneur. The other one is the customers. So customer may need to make an investment in using a particular supplier. Customer is also by purchasing that goods and services, they can fulfill their need and wants. So they benefited from what an entrepreneur. The other one is the local community. The local community also get what an opportunities, and that company they operated in that local community, they benefited from directly or indirectly. So the other one is the government is also benefited from what an entrepreneur by getting the revenue from that entrepreneur. They also get what they benefited. Those all are what benefited from an entrepreneur. So the next topic is the very impressive and very critical for creating something and or inventing new things or teaching in a different ways. Understanding those issues is very important. So topic amma jiru kun maal creativity waa uumuu innovation fi entrepreneurship ilaalla. Creativity gaafa jennu gabaabumatti creativity is the ability to come up with the new idea or to identify a new and in a different ways of looking at a problem or an opportunities. So creativity is to come up with the new ideas or looking in a different ways at the problem or what an opportunities. So in order to be creative, just you should have to see things differently and to come up with a new ideas. So idea is the first and the original, all wealthy, all creative, all inventions. So you must to have an idea that have a high value in order to create a new things that have a better and high value.
So creativity gaafa jennu namni waan adda ta'een yaada adda ta'een dhufuudha jechuudha. Yaada adda ta'e kanarratti wanta akka addaatti ilaaluudha jechuudha. Maal irratti? Rakkoo jiru irratti fi carraa jiru irratti waan akka addaatti ilaalaniitoo maal gochuudha? Wanta adda ta'e oomishuu yookaan immoo teekinooloojii adda ta'e uumuudha jechuudha. So for creativity ideas so creativity starts from ideas. Creativity results in ideas that have a potential value. So this idea, it doesn't require a price or something new things. So thinking a new ideas or coming up with a potential value on that idea, you create something new. So the other one is recombining. The creative process is one of the putting things together in unexpected ways. In order to be creative, you need to be able to view things in new ways or from different perspective. So creative ta'uudhaaf wantoota jiran recombine gochuu walitti qindeessuu jechuudha yookaan immoo walitti fidanii wanta adda ta'e hojjechuudha. Karaa namni hin eegneen karaa hin eeggamneen wanta adda ta'e tokko dhiyeessuu yookaan oomishuu yookaan deliver gochuudha jechuudha. Kun maal jennaan? Creativity recombining jennaan jechuudha. So the other one is the steps in the creative process. Step 1, opportunity or problem recognition. Carraa jirutti yookaan problem recognition yookaan recognition kanarratti wanna gochuudha jechuudha. Carraa jiru yookaan rakkoo jiru san akka addaatti ilaalaniitoo wanta addaa ta'e fiduudha jechuudha. A person discovers that a new opportunity exists or a problem needs resolution. Formaata kan suuqu sanarratti haala adda ta'een dhiyeessuudha jechuudha. Step 2, immersion. Immersion, the individual concentrates on the problem and becomes immersed in it. He or she will recall and collect information that seems relevant, dreaming up alternatives without refining or evaluating them. Immersion gaafa jennu akka lukkuun caacutii baasan qabanii irratti immerse irra turuu jechuudha. Hold and keep it that ideas without what refining and evaluating them. Yaadota dhufan saniin maal immerse gochuudha jechuudha. Amma evaluate gaafa goon yaada 20 qopheeffannee 20 irratti hojjechuu osoo hin taane osoo adda hin calalin maal gochuudha qabachuudha jechuudha. Step 3, incubation. The person keeps the assembled information in mind for a while. Tursiisuu qaba jechuudha. In mind for a while. He or she does not appear to be working on the problem actively. Rakkinicha irratti maal saffisaan hojjechuu hin qabaatu. However, the subconscious mind is still engaged. Subconscious mindin keenya yookaan immoo kana keessa engage participate kan itti ta'udha jechuudha. Yaada kana maddisiisuudhaaf yookaan burqisiisuudhaaf tursiisee deebii gahaa fiduudhaaf kan itti deemuu fi kallattumaan immoo gara formaatatti kan hin deemne ta'uu isaa kan nutti agarsiisudha jechuudha. The fourth one is insight. The problem conquering solution flashes into the person's mind at an unexpected time. Waa'ee rakkoo sanii saatii hin eeggamnetti yaada namaa keessatti gaafa dhufuudha jechuudha. Yeroo riibaa keessatti yeroo shaaworii fudhatan yookaan immoo yeroo fiigan ta'uu danda'a. It's also kun maalidha? Aha experience. Akkanatti namni yeroo waa dagate lakka akkanattan gate jedhanii waan yaadatan san experience kan ta'edha jechuudha. Step 5 is verification and application. The individual sets out to prove that the creative solution has merit or advantages. Verification procedure includes gathering the supporting evidences, using a logical persuasion, and experimenting with the new ideas. So kana booda verification fi application yaadni sun valid kan ta'e karaa logical persuasion or convincing ta'een yookaan immoo experimentiidhaan yaadni sun implement kan ta'udha jechuudha. So the other one is barriers to creativity. Wantoonni akka nuti creative hin taane kan nu taasisan maalidha? Searching for one right answer. Deebii sirrii qabatanii dhufuu qofti akka creative nama godhutti yaaduun akka creative hin taane kan nama taasisudha jechuudha. Fearing mistake and failure. Sodaa nan balleessaa yookaan nan dogongoraa sodaachuu fi kufaatii sodaachuurraa kan ka'e ammas kunis maalidha? Barriers to creativity kan ta'edha. Believing that I am not creative. Ani nama creative miti yookiin immoo waa uumuu hin dandeenye ani sammuu ofii amansiisuun kunni maalidha? Obstacle creativity kan ta'anidha jechuudha. The other one is there are 4 distinct types of innovation. Those are what? Invention.
described as the creation of new product, service or process. Innovation gaafa jennu creating new products and a new service for the first time ta'uu danda'a jechuudha. Invent gochuu haarawa oomisha haarawa, sarvisii haarawa, processii haarawa invent gochuudha jechuudha. Extension gaafa jennu immoo the expansion of the product, service or process. Expansion gochuudha jechuudha. Babal'isuu kanneen sarvisii yookaan productii yookiin processii kanneen. Duplication gaafa jennu replication of an already existing products or service or process. Replicate gochuu, duplicate gochuun isma amma exist ta'ee jiru san maal gochuudha replicate gochuu yookaan immoo bakka buusanii ta'u duplicate gochuudha jechuudha. The other one is synthesis, the combination of existing concepts and the factors into a new formulation. Kana irratti hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Synthesis gaafa jennu productii exist ta'e ni jira, servisiin exist ta'e ni jira, factoroonni garaagaraa ni jiru. Isaan san walitti mix godhanii ta'u wanta addaa ta'e combine godhanii ta'u dhiyeessuu jechuudha synthesis gaafa jennu. So the other one is the innovation process. Analytical planning, carefully identifying the product or service, features, design, as well as the resource that will be needed. Analytical planning kan gaafatudha jechuudha. Feature product isaanii design isaa akkasumas resource barbaachisu adda baasu. The second step is what? Resource organization. Obtaining the required resources, material, technology, human and the capital resource. Resource jiru organize godhachuu, qindeeffachuu yookaan immoo bakka tokkotti fidachuu jechuudha. Isaanis resource isaaniin materiaalota waan san oomishuuf yookiin sarvisii san kennuuf nu barbaachisan, technology barbaachisu, humna namaa fi kapitaala barbaachisu organize godhachuudha jechuudha. The fourth one is implementation. Implementation, applying the resource in order to accomplish the plans. So the fourth one is commercial application, the provision of values to customers, rewarded employees and satisfy the stakeholders. So kan ta'anidha jechuudha innovation processing. So innovation process kana keessatti new product, any product can be developed through new or existing technology kan ta'edha jechuudha. New product gaafa jennu akkanumatti haarawaan developed kan ta'uuf yookaan immoo existing technology irra developed kan ta'udha jechuudha. New service, a service is an activity which is offered to undertake a particular task or solve a particular problem. New service kunis human need fi wanti kan guutudha jechuudha bakka new service gaafa jennu. New production technique akkaataa productii tokko ittiin oomishnu technique maloota isaa irratti xiyyeeffachuu kan ta'edha jechuudha. New way of delivering the products or service to the customer. Karaa adda ta'een productii yookaan immoo servicii akkaataa customerootaaf maamilootaaf itti dhiyeessinu baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kunniin innovation processii keessa kan jiranidha jechuudha. Customer can only use a product or service they can access. A common innovation is to take a more direct routine by cutting out distributors or middlemen. Kan fakkaatanidha jechuudha. So thank you for your attention. This is an end of chapter 1. If you liked this video, please subscribe my channel, and I release another videos the next chapter 1 up to chapter 5. Thank you for your attention. Thank you. Haye kabajama